Hola! Bienvenidos to the continuation of the instructional videos for module número 2, Eres estudiante. This is instructional video 2 for module 2 for study plan section 2, entitled ¿Cuál es la fecha hoy? Which is the date today. In English, we would say what is the date, wouldn't we? But in Espanol, they say which is the date. In this particular instructional video, first we'll go over las preguntas, 4 interrogatives, question words, some that you're going to be using, a few that you've already used. So let's take a look at those questions. We'll have un repaso, a review of meses and números, months and days or numbers for the days in the calendar, 0 to 31. We'll continue with la fecha, the date. And we'll wrap up with tu cumpleaños, your birthday. Let's begin with las preguntas. Now, what you're about to see is a little bit different. Stay with me. It's a hook. It's a way to remember interrogatives, question words. Let's have a go at it. You see a big K in the parking lot, like it's a Kmart lot. And you look at that K and you say, what is the K for? In Espanol, how do you say what? ¿Cómo se dice what? ¿Qué? What is the K for? ¿Qué? I know it's a little crazy. Stay with me here. ¿Cuál? Which cuál, my pretty? He. A which call? He. How do you say? ¿Cómo se dice which in Espanol? ¿Cuál? A which call? A which cuál, my pretty? He. ¿Cuándo? When do you do your taekwondo? ¿Cómo se dice when en español? ¿Cuándo? When do you do your taekwondo? When? ¿Cuándo? And the last one, ¿cómo? How does the cow moo? ¿Cómo? Cow moo, ¿cómo? ¿Cómo se dice how en español? ¿Cómo? How does the cow moo? ¿Cómo? What is the K for? ¿Cómo se dice what en español? ¿Qué? Which call, my pretty? ¿Cómo se dice which en español? ¿Cuál? Which cuál? When do you do your taekwondo? ¿Cómo se dice when en español? ¿Cuándo? When do you do your taekwondo? And how? ¿Cómo se dice how en español? ¿Cómo? How does the cow moo? ¿Cómo? What en español? ¿Qué? Which en español? ¿Cuál? When en español? ¿Cuándo? How en español? ¿Cómo? Las preguntas. I'll just give you the clue. You come up with a question word. ¿Cómo? Which means how. How does a cow moo? ¿Cuál? Which means which. Which call, my pretty? He. ¿Qué? Which means what? What is the K for? ¿Cuándo? Which means when. When do you do your taekwondo? Notice that each of these interrogative words has an accent. ¿Cómo? The stressed syllable, the first O. ¿Cómo? ¿Cuál? The stress is over the A. ¿Cuál? ¿Qué? That accent is on the E. And cuando, the stress is on the A. Maybe a little memory hook there for you. Hope so.
Let's continue with un repaso. Los meses del año, the months of the year, y los números 0 a 31. Meses del año. January, you come up with it. Enero, February. Febrero, March. Marzo, April. Abril, May. Mayo, June. Junio, July. Julio, August. Agosto, no you in agosto. September. Septiembre. Look at all of those vowels in there. Make sure you do the IE, tiembre. And what about October? Octubre, there's the U. Octubre, not in August, in October. Octubre. How about November? Noviembre. And December? Diciembre. Say them with me, please. I'll say them and say them right along with me. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Muy bien, los números de 0 a 31. Let's just say them together. Ready? 0, you say it first. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I hope you're saying them before me. Let's go from 11 to 15. Remember, these all have the same ending. Go ahead, say it first. 11 is 11, 12, 13, 14, 15. The next 4 are 10 and the single digit number. So the first one would be, for example, 10 and 6. Go ahead. 16. 16 with an accent, but when it's contracted, go ahead. 17, 18, 19, 20. 20. 21 is 21, the contracted way. Chop off the E, add the I. Go ahead, continue. 22. 22, notice the accent. 23. 23, notice the accent. Continue now. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ¿Cómo se dice 30? 30 and 31. 31. And remember, everything past the 20s is 3 words. 30 and 1, 40 and 1, 50 and 1. Okay, just the 20s contract. Muy bien, let's move on then to la fecha, the date. To talk about dates, use this construction. El plus number plus day plus month. So how many parts are there for saying the date in Spanish? You're right, 4 parts. The number of month. Por ejemplo, ¿cuál es la fecha hoy? Oh, what does cuál mean? You got it, which. Which is the date today?
Hoy es el 4 de febrero. The number of month, the 4 of February. Notice that the months are not capitalized. To talk about the first day of the month, this is the only exception to the above rule, you use primero. So let's look at the example. Hoy es el primero de marzo. You do not say hoy es el uno de marzo. Just like in English, today is the 1st of February. We wouldn't say today is the 1 of February, right? So it's very similar. When abbreviating the date, the day is first, followed by the month. Por ejemplo, 4/2/20, el 4 de febrero 2020. In English, 4/2 would be April 2nd, right? But in Spanish, it's flip-flopped. They don't say April 2, they say the 2 of April. So the first number is the date, is the number, el 4 de febrero. And we'll do some practice with this. La práctica. We have some days here. So Halloween, el Día de los Muertos, Day of the Dead, is October 31st. ¿Cómo se dice October 31st en español? Remember el number de month. I'm listening. You got it. El 31 de octubre. El Día de San Valentín, February 14. El 14 de febrero. La Navidad, Christmas, December 25. El 25 de diciembre. Muy bien, you're doing great. La Independencia de los Estados Unidos, July 4. Easy one, el 4 de julio. And how about el Año Nuevo, the New Year, January 1? Careful. Didn't slip you up. El primero de enero. ¿Cuál es la fecha? Let's look at the calendario. You'll see a circle appear, and I will ask the question, ¿cuál es la fecha hoy? ¿Cuál es la fecha hoy? Hoy es el 20 de abril. Let's try another one. ¿Cuál es la fecha hoy? Hoy es el 14 de agosto. ¿Cuál es la fecha hoy? Hoy es el 1 de marzo. Did you remember? Instead of 1 de marzo, primero. ¿Cuál es la fecha hoy? Hoy es el 18 de junio. ¿Y cuál es la fecha hoy? Hoy es el 30 de octubre. Tu cumpleaños! Feliz cumpleaños! Happy birthday! In Spanish, the word for birthday is cumpleaños, which literally means completes years. Many Spanish speakers celebrate their saint's day, el día de su santo, which is the birthday of the saint, whose name is the same as or similar to their own. For example, el 19 de marzo es el día de San José. So that's the saint's day for San José. To ask cuándo, what does cuándo mean? When do you do your taekwondo? So when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? And here she can respond with mi cumpleaños es el número de mes. Remember the tu cumpleaños, your birthday changes to mi cumpleaños, my birthday. So la práctica, let's say the months again. Say them with me. Enero, febrero,
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. I'll ask the question, ¿cuándo es tu cumpleaños? And the response is, mi cumpleaños es el número de mes. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el 12 de marzo. Did anybody say diciembre 3? Oh, it's not 12/3. It's the 12th of March, right? It's not December 3rd. It's the 12th of March. Try this one. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el 5 de octubre. Better with that one? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el 1 de noviembre. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el 9 de agosto. Y finalmente, ¿cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el 6 de abril. How did you do? Muy bien, el fin de Instructional Video número 2 for Module 2, Study Plan Section número 2. It is time now to access the online study plan in Blackboard. Section número 2, ¿cuál es la fecha hoy? You are now well prepared for this study plan section. Adiós.